Now bounce the fish just like this. Doof, doof, doof. Right, now put soil from the shop, yeah. For margin fishing, because I'm fishing shallow. Zo visvrienden, welkom bij een nieuwe video van Max Vissen. In deze video gaan we op pad met Stu Redman op de Leegte in Lievelde. In deze video gaan we aan de slag met de vaste stok. Dat is voor mij lang geleden, dus hartstikke leuk om te doen. De meesten zullen Stu Redman wel kennen. Hij is een Engelsman, is een weekje op vakantie hier, een weekje op de Leegte. En wij kregen de kans om een dagje met hem een video op te nemen op de Leegte. Dus dat hebben we met volle handen aangepakt. En daar is een hele leuke video uit terecht gekomen. Dus kijk alle, geniet, leer. Veel leerdingen zitten erin. En genietstukjes zitten erin. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Veel plezier. Nou, we zijn hier vandaag op de Leegte. En, where are we? Say it. Where are we? De Lingahinga. I'm somewhere in Holland. Ergens in Holland, zoals je hoort. Met Stu Redman. Is een really tough guy. En we gaan jullie vandaag een mooi voertje laten zien. En hoe we dat in zijn werking laten brengen, hoe dat tot stand komt. Hij gaat het jullie vertellen in het Engels. Ik zal het zo goed mogelijk voor jullie vertalen. En we gaan jullie wat moois bijbrengen. So Stu, you can tell us what you are going to do? Whatever he said. So, we're here and we're going to fish the, I call it the worm slop. So it's soils with bits of ground bait, some pellets and a mix mixed in with it. Hij gaat een mix maken van wormen, van zelfs het zand wat in de wormen zit. En van het andere wat je hier ziet, dan gaat hij een mooie mix van maken en dan gaat hij ons laten zien. Short, so I've got some worms, and the worms are in soil, in a worm soil. And I've got some worm soil that is 4 weeks old. This is dried out, this is not. The reason for the dried out mix is this is a lighter mix than this. The heavy mix sinks to the bottom very quickly. The lighter mix stays in the water column longer. Yeah. This is my choice for this type of fishing. Wat te zeggen is, hij heeft een zak met pieren die je gewoon kan kopen, zeg maar. Met de grond waar de pieren, zeg maar, in zitten. Nou, wat hij nou doet is, zeg maar, de grond waar de pieren in zitten, dat zeeft hij, zeg maar. Hij laat het, zeg maar, de grond, dat blijft, de pieren eruit, zeg maar. En wat hij met die grond doet is, dat heeft hij gezeefd en dat laat hij dan, zoals je hier zit, 4 weken drogen. En wat is daar nou de tactiek van? Wat je krijgt met dit zakt als een baksteen naar de bodem, zeg maar. Omdat het gewoon wat zwaarder is, wat groffer is, wat natter is, maar dit is gewoon keurig droog. En wat je dan dus krijgt is, dit blijft, zeg maar, langer in de waterlagen zitten. Het zakt niet direct naar de bodem, maar blijft dus een beetje in het midden zitten, zeg maar. Het gaat rustig de waterlagen af. Kijk, dit zakt gelijk en dit blijft dus you eat it. En dit blijft dus gewoon langer in de lagen zitten. En vandaar dat hij dit dus gebruikt. So, what do you do then? Soil, go home, and I just pour it in a bucket. Hij gooit dus het gedroogde zand in de emmer. I always keep a small amount back. Yeah. So this is the soil. So it's very light. Yeah. I add some ground baits. Yeah. So hij gaat dus wat grondvoer gebruiken. So this is the Sensus IM7. Yeah. It's black squid. Yeah. Very smelly. But I only put a handful. Oké, hij gooit dus een handvol van het groenvoer van Sensus, gooit hij er dus nu bij door. So I put a handful in. So it's all dry and
It's all dry mix. I mix it through. Dan mix je door het gedroogde zand heen. So the soil's now got a nice fishy smell. Oh, Smells like your het pants. ruikt nou al goed. And then I got some red pellets. Ja. You can use any colour, just micro pellets. Oké, nu gaat hij er wat micropellets doorheen doen. Op zich maakt het niet uit welke je gebruikt. Maar in ieder geval, hij gebruikt dus van Sensas hier. En die gaat hij er nu een paar doorheen doen. So same again. Big handful in, and we mix through. Ook een goede grote handvol en die mengt hij er ook doorheen. You can see the red pellets in the mix. Ja, je kunt mooi zien dat de pellets zich mooi verdelen door het grondvoer heen. And our cameraman today, Peter, he knows what this is. This is Robin Red. This is honestly, it's quite expensive. Yes. Yeah, but this bag will last you a long time. Oké, nou hij gaat er nu wat Robin Red doorheen doen. En het is best duur zo'n zaak, maar je kunt er ook heel lang mee doen. Dit gaat hij nu ook toevoegen aan het mengsel waar we mee bezig zijn. So this product is designed for big carp. Oké. But like Peter said to me this morning, carp is a carp. Ja. Wat we Stuur nu probeert te zeggen is dat ze dit vaak gebruiken bij grotere karpers. En Peter, onze cameraman, die zien jullie niet, die zit natuurlijk achter de camera, maar die vist ook veel op grote karpen. Maar wat voor een grote karper goed is natuurlijk ook goed voor een kleine karper, want een karper is en blijft een karper. So I put a big handful in. Yeah. Ook weer een grote hand er doorheen. Mix through, so it's all mixed up. So we're nice and mixed. So we have lots of colours in there. Yeah, have some. Right, and we have this. This is the mix. This is the dry mix. Yeah. I need to explain something to you. Yeah. Once you finished your little bit. You want to tell the people, you know? Yes. What do you want to say to me? Ja, I'm all ready. Hij houdt nu al van me. Ik heb nog niks gedaan, dus dat belooft wat. Nou, je ziet dus hoe het al geworden is nu. Met de mix wat hij er al doorheen heeft gedaan. Je ziet dat hij veel gewoon zijn hand gebruikt als zeg maar wat hij er doorheen doet, de hoeveelheid. Nou, het is nu al gewoon een super mooi voertje. Dat zullen zien. En nu zie ik al wat leuke speciale dingetjes. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen nu, Stuur. What are you going to do? I'm going to explain something to you. So in Sensas we do a powdered dye and a liquid dye. Yes. Okay. So the liquid. Ja, dus dit is dus een liquid wat hij gebruikt. Dit is een poedervorm. So liquid sinks to the bottom. Ja. De liquid die zinkt naar de bodem, zoals hij vertelt. Powder blijft drijven tussen de lagen, I think. Stays in the ja, water oké, color, dus yeah? het blijft weer drijven tussen de lagen, wat ze probeert te vertellen. So today, because we're catching in the cloud, we put the powder. We gaan die gebruiken, ja. But we don't put the powder into the mix until we've wet it. Okay. Because then it just spreads through. So we have the mix, and so we get some water. Nou, we gaan eens water toevoegen nu aan het grondvoertje. Oh, we need a wee now. So we put just in. You don't need lots. Just mix it through. It's going to be over wet anyway. Yeah. So just literally one mix through. Je ziet dat hij het lekker nat maakt. So what I'm going to do is I'm going to literally going to get a ball. I'm going to put a ball there. This is before the dye. Yeah. Yeah. So we show the folks what it looks like after the dye. So that's that one. Yes. Wash my handy pandy. Okay. And then we get the powdered dye. Yeah. I'm going to put a warning out here. When you open this, don't open it at home, because if it goes everywhere, she will kill you.
Oké, nou zoals je zegt, het schijnt zo sterk te zijn, open het thuis niet binnen de deur om het zo maar te zeggen. Dus ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als je nu het dekseltje lostrekt. And if it's a windy day, be careful because you could get a face full of dye. Oké, wanneer er veel wind staat kun je beter maar uitkijken met de deksel losmaken. Ik ben wel erg benieuwd. Yeah, don't worry, this is bad. So this is the dye, the red dye, super red. Super red? No, I wouldn't do that. No. No, trust me. So with the dye, we put a good amount of dye. So the lid, a whole lid full. Een dekseltje vol doet hij er doorheen zoals jullie Watch zien. out, it's going to go. Oh. Right, one lid full into the mix. Yeah, in. Putting it in. This is my hands now. In a moment, it won't be this colour. So, can't see much. Cloud? No? Ja. So, Wow. I'm just going to put a little bit more in. En gooi er nog wat bij in, zodat hij precies naar smaak heeft zoals hij het hebben wil. Yeah. So, this is as the same. So this is before the dye and this is after the dye. You can see a small amount of difference. Ja. Like Dit is zeg maar voordat hij de poedervorm erin heeft gedaan. En dit na. Meer een soort van klei. It's like, how do you say that? Klei. putty, Clay, it's more sticky. clay. Yeah. Yeah, but we're not. But we literally mix it up like this. Doesn't matter what it looks like. Oké. Because in a minute we do this. We put more water. Oké, nou hij gooit er nu nog weer wat water bij. En veel water. Dus het gaat hier niet om hoe het, zoals met een gewoon voertje. And now we have this. Oh look! Show the camera. Show the camera. Ah, look at that! Look. My name is Stu Redman. I am now Stu. No, I'm not going to Now do you it. stew red hand. Nah, Nee. no red hand. Now wash your hands. Oh look! Do you want a corner of my towel? Here you are. Thank you. No, we're fine. Heb je daar olie in Yeah, gedaan? we've been that one in a minute. Yeah. Oh, yes. So there's some pellets in there. Ja. Yeah. Then what we do is we do the food. What food I put in there? Wat voert je? Like loose offerings. Worms. No. No? Worms with a twist. Lots of different. 3 different things. Yes. 3 things. Dead maggots, Ja. sweet corn, Ja. and worms. Ja. But we put them in the mixer. Oh, kijk. Nou, wat hij dus wil zeggen is dat hij dus, hij heeft hier pinkies zoals ze dat zeggen. Dode maden. Mais. En wat ik jullie heb laten zien, de worm in de zak. Wormies. Zo'n worm. En die gaat hij dus mixen. Kijk. Hier zitten de wormen in. Ik zal even een goede hand pakken, want dat zie je niet. Loads of worms in there. Look at these. Loads. Where do you Get him, get him! What's my name? What's the guy who gets my worms for me? What's his name? René. René Groene, ik ben even de naam kwijt. René Groene. Look at them lovely worms. Dit zijn de wormen van René Groene, hè? De wormen van René. Yeah. Cheers, René. The worms are brilliant. Ja, René, je hebt echt super wormen. Dat Ja, mag super gezegd worm. worden. So, we have to, in Holland, you have to put disclaimer. Disclaimer. No worms were harmed in this filming. No worms, no. No worms were harmed. Lie. Lots of worms are going to be harmed. Oké, nou wat hij dus probeert te zeggen, we hebben dus over, hij vraagt dus of de wormen gebruikt worden. Ik dacht van niet, maar hij gaat dus een heleboel wormen gebruiken. Dus ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen nu. Maar show it. What are you going to do? So, Nou, hij doet dus wat mais erin. it's like a pizza. Yeah. Sweet corn? If it is tasty, I'm gonna eat it to myself. No. No? Deads. And worms. If you want to go and show the camera that picture. Ja, dus wat je dus ziet, dit zijn dus een laag mais. Daarbovenop heeft hij dus dode maden gedaan. En daarbovenop wormen.
And we pour a little bit of the water in. Klein beetje water eroverheen. We put the big choppy blade in. And squash it down. And you have to help me here, right? Yeah. Yeah. We put the box on the ground because they're worms and they're live. And we're going to kill them. So we have to do this. Oh. Dear God, I'm sorry we're hurting you. Het spijt ons dat we jullie pijn gaan doen, maar het gaat gebeuren. Doe het. Auw! Nou, die zijn wel dood. Oh, no. No. So, this is the mix at the moment. Ja. Put some more maize in. Oké, nou. Gooi wat meer mais erbij. En... Got a bit in my blade. Oh my god, what are you doing now? Oh. Lid back on. You make it stuck. Oh. Oh. It's all got muck in as well. On de vloer. Een mooi systeem trouwens. Here you are. You can show the. Zo, nou, dus zoals jullie zien wat het geworden is. Super mooi drapje. And that lovely. Yeah, it's lovely. Goo. It looks good. Yeah. Yeah. We get our sloppy, and we just literally get the whole tub, and we just go slop. Wow. Right. Nou, ik gooi het in de emmer zoals jullie zien bij de rest. And we mix it through, and then what we've got now is a nice red cloud with bits, with little small pieces. Ja, Of het sweet. is een mooi grondvoedje nou met mooie kleine stukjes erdoor, zoals mais, wormen, dode maden, pellets, alles zit er doorheen. There's no food value in there. Nou, Zero. Just fish attractor. Ja. Nothing for the fish to eat. ja, er zit dus niks echt speciaals of iets doorheen voor de vis om te eten, zoals jullie zien. Geen voedingswaarde. I wouldn't have done that. Geen voedingswaarde zit er doorheen. No, we're not done. I would not have put my hand in there. Er zit er dus totaal geen voedingswaarde doorheen, dus zoals we zeggen. Dat is echt... No. Nou, dat mag niet. Zoals jullie zien Now is got gewoon... both hands are red. Ja, is No. Here. Ik heb graag rode handen. Here. Vraag me niet waarom. Have a corner. I like red hands. No comment. No comment. I'm not going down that road because there's an age limit on your filming, so I'm not going down that road. So that's what we do. This is our mix. Easy peasy, lemon squeezy. Nou, dus je ziet eigenlijk stelt er dus weinig voor, maar je moet het maar net allemaal even weten. Zoals Red probeert te zeggen. In a minute, we're going to carry on catch some fish and see how we use this. Oké, we gaan het nu zo gebruiken en dan gaan we jullie laten zien hoe we hier vissen mee gaan vangen. En geloof me, ik heb al even op het stoeltje gezeten. Dat gaat jullie verbazen dus hoor. That's it. Float tight. No, take the joint off. Joint off. Okay. Yeah. Put your hand where the elastic is. Je hand op het elastiek, zo ja. 2 keer trekken. 2 keer het elastiek eruit trekken, gewoon. Verder trekken. Onder water, 1, 2. En dan voelen waar die vis is en omhoog halen, scheppen. Gewoon trekken, scheppen. Ja. Yeah. You understand it. Zo.
Tik weer op het water, hè? Kun je je voorstellen dat het ook sommige dingen werden behouden? Is dat zo? Dat is glas. Het is eigenlijk heel veel hier. Nou, dit soort dingen. Dit weet ik, maar. Allemaal. We gaan nu even een eindje maken voor de vaste stok. En Stu gaat ons laten zien hoe je dat goed kan maken. Ik ga jullie zo proberen zo mooi mogelijk te vertalen hoe we dat gaan doen. Dus ik geef het woord aan Stu en ondertussen zal ik jullie proberen te vertellen wat hij doet. Dus Stu, we're gonna make a rig? Yeah, but with the Stuart twist. The Stuart twist? The It's Stuart like your name. Yeah, Stuart twist. So, my rigs for margin fishing, Yes. I've got lots of old top sections of pole. Yeah. And this one is how long? This one is 1 meter. And most of the fisheries that I fish across UK and Europe, commercial, the margins, Yeah. you're looking for maximum Yes. 75 centimeters. 75, yeah. And the reason for this is, if it's deeper than this, you find it difficult to see the fish coming into your margins. Ja, zo wat hij probeert te vertellen is dus, hij heeft hier een oude topset. Een oude topset die hij gebruikt dus met het maken van zijn lijntjes. Wat hij nou probeert te zeggen is dat, deze is een meter lang ongeveer. En als je zeg maar voor de marktvisserij, wat hij dus nu gaat laten zien, daar gaat hij een onderlijn voor maken. Voor een lijntje, een gehele lijn voor maken. En wat hij ons dus nu probeert te vertellen is dat tot een maximum van ongeveer 75 centimeter, als een lijntje wat hij maakt langer is, dan kun je niet meer zien wat de vis doet. Als het dieper is, dan kun je het dus niet meer zien. En vandaar dat hij het op deze manier gaat laten zien. So it's literally just an old piece of pole. I've got some old elastic and I have a plastic connector. Ja. I use Dacron connectors on my pole, but because I'm making lots of rigs, I just put the loop in. Yes. And it's very quick to do. Ja. Wat hij dus doet is, waar hij deze dus voor gebruikt heeft, dus gewoon een oude topset, oud elastiek erin met een oud audio, what's the name of this? Plastic connector. It's just the connectors. It's just a line connector. En hij gebruikt dus een connector. Hang a second. Hang on. I know we're filming, but just put your head out and ask the others round the corner. Shout out. It's like what you say, plastic It's connector. plastic connector, yeah. It's not, Nothing het is special. een plastic connector die eraan zit, waar hij dus de lijn aan kan doen en waar hij dus dadelijk het lijntje mee gaat maken. So what shall we do now? So I'm old now, so I've got to put my glasses on. Yeah, So, I put it on. no, I don't. No, I can't see. Wow! I can't see anything. Can you see door? No. Dat hij hier doorheen kan zien. Ah, glasses back. Sensible line. Right. So, line. I've got some. This is Sensors Classic power. So 16, 6-pound line. It's super strong. Yeah. Okay. I'll make a loop in the end. Yes. If I go too quick, I apologize. Ja, nou, hij maakt er een lusje dus in waar hij mee begint. Een hoofdlijntje van Sensas. Mooie sterke lijn. So I have a small loop. Ja, hij maakt dus een klein lusje. I have an excess bit of line. I clean it off. And I put this in my pocket. We have a little loop along Ja, the end. klein loopje. And I connect. Die doet hij dus aan zijn plastic connector. Put the line into the connector. And push down, so it's locked in. Ja, nou. Nou So zit I hij pull dus the vast. line, it's the line pulling.
I go. Come on, okay. So I go to the end of the pole Ja. and I break Hij it meet up. hem precies af met de lengte van zijn topset. And with my, it's a personal thing, but I don't like hook lengths for margin fishing because I'm fishing shallow Ja. and the hook length takes up quite a bit of the line. Ja. So the line is on, 016. This is the little trick. And you can do this, it's easy. Oké. So you, two fingers, these two fingers, Ja. you warm them up, Ja. you put from top Yeah. to bottom, you pull the line through your fingers and you put some heat into the line. Oké. The line, all line, has a coating, Ja. silicon Ja. coating, Ja. and this doing this removes the silicon coating. Oké. Nou, wat ik dus voor je vertellen is dat je met je vingers iets warm maakt. Dus het is een soort van coating over een nieuwe lijn. Doordat je je vingers warm maakt en je laat hem daar dus doorheen glijden, zorg je ervoor dat die coating loslaat. Oké, en You're doing it dan gaan we nu dus even all the doen. way from top to bottom, really hard. Like this? Right, so like this, fingers, pull. Really put some get some warmth. You feel the line getting warm. You feel the line burning. Yeah, it's Yeah. burning now. So, yeah. Do you remember where we finished? But the line finished on the anchor, yeah? Ja. En nou... Nou, wat je ziet is dat de lijn in één keer een stuk langer is. Impossible, I right? stretched it. I pre-stretched the line. So may you not do this? You can't, how I put to say that, when you not do this and you make a line, Yeah. then it's can when you going to fish it's Stretch. and then Yeah. stretch. Yeah. So it's not what you want. This is now stretched. Oké. So it's now Nou, another. wat je dus kunt zien, wat we net hebben laten zien, dus hij maakt zijn vingers warm, wrijft goed stevig over de lijn heen en wat je ziet is dus hij heeft hem eerst afgeknipt tot aan het eind van zijn topset, maar wanneer hij dat dus gedaan heeft, wordt de lijn gewoon een stukje langer. En ja, dat wil je natuurlijk niet hebben, hè. Dus dit is echt een hele mooie truc om te weten. So we're now what, two centimeters more? Ja, 2 or 3. Yeah. So Yeah. the difference. Yes, it's really a difference. I wish you could see his eyes because Yeah, he's it's shocked. amazing. It's like a trick or something. So for me, this is it. So I sit the pole section. So I'm using the new Sensors. Oh, hang on a second, I can't see. So the new Sensors commercial range. Nou, hij heeft dus een nieuwe sensor stoppen voor You de can tell me what the commercial. number is. I can't see Yes. it. Even What with my number is glasses it? on. 40 gram. Hij gebruikt is een nieuwe sensor stoppen voor de commercial visserij. 40 gram. It's a Is CCX. 40. No, it's a CCX. What number? CCX one number. What? Oh, I'll tell you in a minute. I think it's a CCX 9. Okay. Okay, where can you see it? Should be on there. I'll have a look in a minute. So I've got the float. We have 3 silicone rubbers. Yeah. Yeah. 1, 2, 3. I should show in a second. You want to hold your hand out for me? Can you show the folks? Yeah. 3 silicone rubbers. 3 siliconen rubbers wat op de dobber zitten. 2 small ones And one and is, the long one. And he's dropped one. And one is going down now. Is it the little one or the big one? It's the little one. Oh, that's fine. The little one's fine. En ik ga zoeken nu They naar... can't find it. What's the point, eh? I'll have 2, right? And what I do is, because I've got a longer one, Ja. I'll put them in the rock. So put Hij maakt er gewoon weer 3 van. Zo yeah. So 1. Two little ones and a long one. Ja. The long one we put on because this kicks the line away from the bottom of the float. Oké. Dus je ziet doet hij dus 3 rubbertjes op. 2 kleintjes eerst en dan een grotere. 3. 3, ja. Yeah. Ja. Right. This is the so on these floats today we're using Olivets. Yeah. Oké, ja.
Nou, wat we hier dus gebruiken zijn olivet. Even laten zien. But this is one each. Oh. So the olivet has a plastic Ja. rubber inside. Yeah. Ja, er zit een plastic rubber in de olivet. Het is een soort van schuifloodje zeg maar, waar een plastic rubber in zit. So when you put this on the line in the rubber, Ja. it goes down. Oké, stuitert. Yes. Staggered, yeah? Ja, ja, stuitert. Ja. Say it? Stuitert? Started. Ja. I don't want this. Oké. So what are you going I to do? remove the rubber. Oké, nou dus hij haalt het rubbertje tussenuit, want wat het rubbertje doet is, zorgt ervoor dat het loodje stuiterend naar beneden gaat. En dat wil hij niet, en daarom haalt hij dus het rubbertje er tussenuit. Which means the olivet Ja. runs on the line faster. Ja, nu is dus, doordat hij het rubbertje eruit haalt, zakt dus het loodje sneller naar beneden, het schuifloodje. We noemen het gewoon even een schuifloodje. Hij kan het een schuifloodje. Okay. And then, It's easier to the people. and then fine. And then we're using the new Sensus Barbless 4210 hooks. It's a size 16. It's a very, very big 16, but it's a Yeah. brilliant sweet corn maize hook. Oké, It's a spade end. yes. Nice. I think I've lost them. And I tie my hooks by hand. Hooks by hand. Yeah, my spade, I tie them by hand. I don't use a machine, No, only with your hand. my hands. Oké. Nou, wat hij dus zegt is, hij gebruikt, what's the size? 16? That's a size 16, it's a big 16. Ja, dat is een big 16. Nou, hij gebruikt dus grote maat 16. Haak is een nieuwe range van Sensas. Hij doet het altijd met de hand, nooit met een machientje. Om dat maar even duidelijk te zeggen. Sorry. Nou, I'm gonna make some hook on it. Yeah. Zoals jullie zien heeft hij na de rubbertjes heeft hij dus al het schuifloodje erop gedaan, zeg maar. So, So I can make a place on yeah. So hook. Make a loop. yeah. Yeah. And then the loop onto the shank of the hook. Yeah. Yeah. Place on excess. And I do 15 turns. Oké, hij doet haakjes met een lus eraan, zoals we dat de meesten allemaal wel kennen. En dan maakt hij een omslag van 15 keer. He's very fast. And then what happens when I got to the point? I back turn it across. Ja. Bij de laatste slag maakt hij slaat hij nog een keer schuin over de wikkelingen die hij al gemaakt heeft. Line back through the loop. Pull. Big kiss. Be nice to me, hook. And then a gentle pull up. And then you have excess line. Yeah. Yeah. And you clean off with little scissors. And we have a nice hook. Yeah. It's hanging like this. Yeah. Yeah. And we have our float on the line with the olivet on it. And the thing. So what I do now is you see the olivet is running down and the hook stops it. I give the bottom of the float a little kiss, a little lick. As you say, float, be nice to me. I place the rubber, Yeah. not at the top, just down. Yeah. If you place it at the top, it cuts into the bodies of the float. Okay. One in the middle, and the longer one, half on, so you have excess. Yes. Right? So this is so far the rig. I've got some number 8 styles, some sensors. You can here you are. Sure. Yeah. Have one of them. Nou, hij is nu, zo zegt dat hij van die style loodjes van Sensas. Moeilijk te zien denk ik, maar.
Dus gaat hij nu als laatste bevestigen. I place one on the line, my stopper for my Olivet. Ja, die gebruikt de eerste die hij nu aan heeft gebruikt als stopper voor zijn schuiflootje. And my cloak down so you can see it. And there is a few centimeters between the hook and the Olivet, the weight. Yeah. Yeah. The reason for me using such a heavy weight, when the fish come in and hit the line, it doesn't go far. It comes straight, bounces straight back into position where I want it to be. Yeah. If I was to use small weights, when the fish hit it, it goes everywhere. Ja. And it takes a long time for it to reset. Ja. Nou, wat hij dus probeert te vertellen is, of wat hij probeert te vertellen, hij vertelt het gewoon, alleen in zijn eigen taal. Hij gebruikt dus een schuiflootje, want als de vis dus komt en je krijgt lijntjes en zo, en ze raken dus, doordat ze je lijntjes krijgt, wordt dus je lijn aangeraakt. En dan slaat hij dus tegen de lijn aan, maar dit schuiflootje zorgt er dus voor dat hij dan terug op zijn plek valt. En niet dat die lijn zeg maar verplaatst wordt, zodat je die lijn weer terug op de plek moet brengen, want dat kost allemaal kostbare tijd. En dat is dus niet de bedoeling. So, and then I'll just get one I've got, and I put them on to winders. This is one I done yesterday. So same thing. Pop them back in there, mate. You got them in your hand. This one I done yesterday. Same thing. You see, as it is, same as I just used, set up. Yeah. All right. Done. It's easy. But I was having a discussion with you earlier on, and you asked me, do I, once I've had a day's fishing? Yeah, you throw your line away. I don't redo them. Wat hun doen is, kijk, ik heb het natuurlijk wel eens gezien, maar dat deed ik zelf nooit. Als hun een lijntje gebruikt hebben, wat ze ook gedaan hebben, welke wedstrijd, hoe of wat ze ook gevist hebben, ze gooien altijd een lijn aan het eind van de dag weg. Aan het eind van de sessie gooien ze gewoon alles wat ze gebruikt hebben weg. Natuurlijk niet de dobbel of zo, maar bijvoorbeeld de lijn met de haken en alles wordt gewoon weggegooid, wordt niet nog een keer gebruikt. Want de kans op de volgende keer dat je het weer gebruikt, is alles misschien bot geworden, of lijn slecht, of knoopje, of dit. Al die kleine dingetjes kunnen net die ene kostbare vis de volgende keer verspelen. Vandaar dat gewoon alles aan het eind van de vissessie weg wordt gegooid. En het wordt gewoon opnieuw gemaakt op lijntjes die nog niet gebruikt zijn, die al gemaakt zijn. Sorry I'm laughing folks, we're sitting here doing this, and we have Rene, the fishery owner, who's now decided to sit on my box and catching fish. So it's fine. An explanation why I trashed the rig, I bin it, is that I don't know if the hook is blunt, if there is a small knot in the line, the float could be damaged. It could be lots of things, and it takes a couple of minutes to remake a rig. And my explanation to you was, would I rather use a rig that's been used twice before, or remake? But if I use one that's been made before, that rig could have the knot in it, and that could cost me some points in a match. It could cost me €200. That's not what we want. Wat Stuur dus probeert te zeggen is dat waarom waarom dat aan het eind van de dag gewoon weggegooid wordt, het eind van de sessie is. Stel, er komt dus een knup in je lijn, je haak kan stom worden, er kan van alles met je lijn gebeuren in die tussentijd. En nou, net wat Stuur zegt, binnen 1-2 minuten heb jij zo'n lijntje gemaakt. Je hebt gezien bij Stuur hoe snel het gaat, maar dan doet hij het zelfs nog voor. Waarschijnlijk als hij het zelf doet met niemand erbij nog sneller. Ja, kijk wat ik probeer te vertellen is, bij de wedstrijden bij hun kan het om 1 vis gaan, gaat het vaak om 1 vis. Met 1 vis kun je in de top 10 zijn, heb je die vis niet, kun je buiten de top 10 vallen, wat gewoon cruciaal kan zijn. Zo'n lijntje maken kost een paar cent. In een wedstrijd kan dat dus een paar €100 zijn als je bijvoorbeeld in plaats van 5e, 15e wordt. Of niet? Dus ja, dan ga je dus liever gewoon je oude lijnen weggooien na een sessie en nieuwe maken, want ja, zo zie je maar weer wat dat schelen kan. And the last piece of advice I would give you is that
don't ever just buy, go to the tackle shop, one float. Buy two, or even buy four. Buy a pair. And make them up. You can put two floats, two rigs on one winder, Yeah. so you're not taking up lots of room. And the reason for it is if you're fishing Yes. and you break a rig, you can take the other one off and carry on fishing. Yeah. And if you've only got one float, it's like today we have only got two top kits set up, two F1 kits. Yes. That's all we have set up, and they're exactly the same. The only difference is one's yellow tip, one's red tip. Yeah. It's because of the light change. But if I break one, I pick the other one up and carry on. Yeah. And if I break both, I get two rigs out from yesterday, and I carry on. Yes. I don't want to be sitting on a bank making rigs up. I want to be prepared. Ja. Wat hij dus probeert te vertellen is dat hij dus altijd je moet zorgen dat je meerdere lijnen hebt, meerdere drops gaan. Haal nooit één dingetje of zo, haal meerdere dingen. Zorg dat je voorbereid bent, zorg dat je genoeg hebt van alles en ga niet met één lijntje zitten of zo, want ja, knapt iets of zo, je wil natuurlijk gelijk weer kunnen vissen. Zorg dat je voorbereid bent, zorg dat je meerdere lijnen hebt klaar liggen, zodat je gewoon, gebeurt er iets, hup, gooi hem aan de kant, bam, pak de andere en doorvissen. Tijd is gewoon zo kostbaar en vooral als je continu moet door blijven vangen. Want in deze visserij moet je gewoon achter elkaar blijven vangen en dan is het gewoon kostbare tijd wat je kan verliezen en dat wil je niet meemaken. And we're watching these catch fish as well on my rigs. We're going to watch on your rigs. I think we're going to go and get some fish. We're going to catch Get some our fish rigs on back. the film. Yeah. Yeah, you're going to catch some fish or I'll try. someone else. Rene's on there now. Yeah, that's fine. I hope what we've told you helps you. It's easy, it's common sense. Just get out, Yeah. make some rigs. And then days where it's horrible and you don't want to go fishing, or you've been told to stay at home by the wife, you can make some rigs. Ja, zoals ik gezegd, op de momenten dat je dus niet kan vissen, geen tijd of zo, maar als je gewoon thuis bent, ga gewoon lijntjes maken. Hè? Blijf bezig met de visserij. Denk na, ga lijntjes maken. Ik bedoel, het is niet, als je niet aan de waterkant bent, dat je er niet mee bezig kan zijn. Ik bedoel, zoals je al zegt, als je vrouw zegt van je mag niet vissen, ga er lekker lijntjes maken. Dan ben je in ieder geval thuis, dus waarom niet? Whatever he just said. Right, see you later on, peeps. Where I'm going to fish. Kijk. Under the water. Put it under. Don't just drop it. Literally. Remember what I said? Under the one, two, lift. Lift, just be brave, lift, think about it, lift. Lift, shoot. Good? Scored you, yeah? Yeah, the floaty one. I don't want to put it. Yes. Yeah, People say it to me. cut the music I have out. to learn about that. Cut the It's, music it's and, not, it's not, and none of this. yeah. Under the water, remember? And if you stop, don't put it under the water. Put it under the water, and it's told. And watch, feel the Helemaal niks doen, connector. helemaal niks The doen. connector will hit the pole. Yeah. Yeah, now lift. Zie wat er Lift. gebeurt nou. Sit, lift. Don't chase, lift.
Sorry, Pete. Dat is wel heel vervelend. Als er ook nog zitten die kleine jongen. Een paar honderd tegelijk. Dus er doorheen. Ja. What are you doing? Is this sound? My name is Stu. How do you do? I am Mr. Magoo! Pete, you asked me about floats, okay? There's 4 different floats, but it's not the float body we're interested, it's the stem. Okay. Okay? The bottom bit of the float, okay? There's 4 types. The first one is a wire float. It's got a wire stem, okay? It's just a general wire in the bottom. And the reason we use wire is for stability. When it's windy or the water is moving, the carbon stays still. Okay. If I want the bait to stay still, I use wire. Lots of the fishing in the winter time is wire, because I don't want the float to be moved, because if the float moves in the wind and the line gets moved by the wind, and the float will move. I don't want it to move. Wire keeps it stable, keeps it still. Yes. Okay? Yeah, I understand. And that's the reason. Wire in the winter for me personally, normal. Then we have glass. So glass is very, very stiff, right? But it's still quite light. It's quite a light material. So it goes in, and it's quite stable, but it will move a little bit. I use glass in the warmer months for fishing, because it's very strong. It's a very strong material. Okay. It's stable, but it's a material that I use in the summer, because it's very strong. Okay. Okay. It's clear. You asked me about the colour. It's clear. It's fine. Then we have a new material. This material is a wire, and it's halfway between. It's halfway between everything on here, and it's white. And see what I do. It's called flexi wire. So. Yeah, and then ready, dink, back, same place. You have a go. You show them as well. So end to end, all the way. You can touch tip to tip, tip to tip. You do one hand. Heel flexibel. Yeah, look. So look, one hand. You do. So. Go on in. One finger. Yeah, look. Ready and dink. It won't break. No. And it always comes back. And Always come back. Always comes back. It's called flexi wire. Form. Yep, flexi wire. And what this is, this wire it's halfway between. It's literally in the middle of everything. It's stable-ish, and it's flexible, but it's the halfway thing between everything. It really is. It's so new. if you can't choose, then this will be. Yeah, this is perfect. They only use it at the moment for people that make handmade floats. So people make floats for you. People specifically make handmade floats for you. You ask them for flexi wire, they'll put the flexi wire in. Okay. It's not an item. I understand at the moment that you can go and purchase a float from a shop with the flexi in. No. Okay. You can see how look. You can see it on flexi. Just put your jacket, your sleeve there, mate. Put your green sleeve there. Look, you can see it. You can see it against it. Look how bendy it is. All right. Yeah. We'll give that a go. That's flexi wire. Then we have carbon. This is carbon stem. So carbon stem is very stiff, very, very stiff. But the thing with carbon, any movement on the water, it's because it's a light material. It moves upwards. It always moves. In the summer, it's perfect. In the winter, it's not good, because it's a very, very light material. Yes, but why it's in the summer perfect? Because in the summer, you're catching fish at all depths. Yes. You're not catching fish specifically on the bottom. No. On commercial fisheries, you're catching lots of the fish at all depths, and it's carbon and glass. For me personally, are summer, and the wires are for the winter times.
So when you lift the float, a carbon will... When you lift the float, the carbon will take longer to set. Yep. And the glass will take a lot less time. A lot less. And the reason for these glass and carbon in the summer is they are strong materials. Yes. Okay. The wires are bendy, both of them. Both of them. Flexi wire, as you see, bends, and the wire bends a bit. These are stable materials. Yeah. In the winter, the fish is less active. Less active. Less active. Yep. So you want to. And if you're putting a small amount of bait in, Yeah. you want to keep your hook bait in that tighter area. Yes. In the summer, when there's fish coming from all angles, Yeah, it doesn't matter. Doesn't make a difference. No. Okay. Is that alright? Yeah, learned a lot. Good man. Thank you. No problems. See you later, folks. Ja. Bye. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Nou, als jullie het een leuke video vonden, even een duimpje omhoog. Kleine moeite, dat zal wel erg leuk vinden. Wil je abonneren op ons kanaal om altijd op de hoogte te blijven? Hier verschijnt een linkje in beeld. Daar kun je op klikken en dan kun je abonneren op ons YouTube kanaal. Ook erg leuk om te doen. En voor de rest, ja, ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En wij hebben er weer voor ons gevoel een leuke video van gemaakt. En ik hoop dat jullie dat ook vonden. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag terug bij een volgend filmpje. Dank jullie wel.